And now taking a look at the weather here. It is currently 20 degrees Celsius in the port city. Light breeze can be felt today under mostly clear skies. Fine dust levels are normal and ultrafine dust levels are good. And that'll have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM Busan-영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. Today marks the annual commemoration of the Busan-Masan uprising. 올해도 어김없이 부마항쟁기념일이 돌아왔네요. 44 years ago, on October 16th, in a courageous stand against Park Chung-hee's Yushin regime, students and citizens took to the streets in massive demonstrations. It's crucial that we maintain our interest in this as it plays a significant role in the efforts to uncover the truth and preserve its historical significance. Well, it's Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide. On this Monday morning, it is October 16th. Thank you so much for tuning in to BEFM. Hope you're having a wonderful morning and start of the week so far. Now, back in 1979, the Puma uprising, which erupted in Busan and Masan in the Gyeongnam province, left a significant mark in the history of South Korea's democracy. Faced with the destruction of democracy under Park Chung-hee's regime, a series of demonstrations and uprising unfolded. The Park administration declared martial law and resorted to suppressing it by arresting and detaining over 1,500 students and citizens. The Puma uprising tragically culminated in the assassination of former President Park Chung-hee by Kim Jae-gyu, the former head of the Korean Central Intelligence Agency, which ultimately sped up the collapse of his regime. Now, despite the historical significance, the Puma uprising remained an often overlooked chapter in Korea's history. 시민사회와 지역사회의 지속적 문제 제기가 계속되면서 2019년에야 국가기념일로 지정이 됐는데요. Yes, it wasn't until 2019 that it was officially designated as a national commemorative day. Yet, there is still much work to be done in fully uncovering the truth of what transpired during that time. 이 부마항쟁기념재단에서는 매년 기념과 동시에 기록을 또 확보하려는 노력이 이어지고 있는데요. The Puma Uprising Commemoration Foundation continues to make ongoing efforts to secure records and also promote awareness alongside the annual observance. Now, seeking, documenting, preserving, and remembering the history of democracy, it's a task that calls for the attention and involvement of us all and our listeners as well. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Monday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. So coming up next, we have The Interview, which is our main segment. And today, we're going to be focusing on the nation of Kazakhstan. So stay tuned for that. After that, we have Up Busan 2030, which we will update you with World Expo news with an Expo-related quiz each day. And also, our last segment of the day would be Correspondent Report. And as always, we are live on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송 and check out our studio as well as our guests in the studio and send us free messages as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠.
It is time for the interview. Last year, the Consulate General of Kazakhstan had opened its doors in Busan. It's been 2 years since Busan had established a friendship and cooperation relationship with the city of Almaty in Kazakhstan. So it seems the relationship between Busan and Kazakhstan is going strong. Joining us today is Consul General of the Republic of Kazakhstan in Busan, Mr. Ayan Kashabayev. 네, 지난해 부산에 카자흐스탄 총영사관이 문을 열었는데요. 부산시는 카자흐스탄의 알마티시와 우호협력도시가 된 지 2주년이 됐고요. 부산 그리고 대한민국과 카자흐스탄의 관계가 더욱 가까워지고 있다는 뜻일 텐데요. 그래서 오늘 더 인터뷰에서는 아얀 카샤바예프 주 부산 카자흐스탄 총영사와 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. Now we're going to welcome the Consul General of Republic of Kazakhstan in Busan, as well as we have a Vice General of Republic of Kazakhstan in Busan, Ms. Banur Aidbayeva, who will interpret for us from Kazakh to English, as well as English to Kazakh as well. So hello and welcome. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. And hello. Hello, thank you for inviting. Well, it's a pleasure to have you in the studio today. Now, before we jump into our questions for today, it is our first time having special guests from Kazakhstan. So could you maybe teach our listeners how to say hello? 살아맞스 바. Salamatsuba. Yeah. Oh, am I Yes. saying it right? Yeah, 살레마츠바. Okay, Salamatsuba. Yeah. Well, hello and 반갑습니다. That's how you say hello formally in Kazakh, and now you know. Now, last year, the Consulate General of Kazakhstan opened its doors in Busan, and it seems that Kazakhstan is determined to build a strong diplomatic relationship in and with Busan. So please tell us about the role of the Consulate General and its current activities. Иә, екі ел арасында қарым-қатынастарды ілгерілету мақсатында өткен жылдың мамыр айында Бусан қаласында Қазақстан бас консулдығы ашылды. Осы қалада еліміздің консулдық мекемесін ашу туралы шешім Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылы Кореяға жасаған мемлекеттік іс-сапары барысында айтылған. Корея тарапы сәйкесінше өз келісім берді. Бас консулдықтың негізгі қызметі екі ел арасындағы мәдени, экономикалық, білім салаларында екі жақты қарым-қатынастарды дамыту болып табылады. Сонымен қатар, Кореяда қазіргі уақытта тұрып жатқан Қазақстан азаматтарына атап айтқанда осында оқып жатқан, жұмыс істеп жүрген Қазақстаннан Кореяға тұруға қоныс аударған қазақстандықтарға туындаған консулдық мәселелер бойынша жәрдем көрсетуде бас консулдықтың ашылуына себеп болды. Hello, good morning. First of all, thank you for inviting me today. Yes, that's right. To promote bilateral relations, Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev signed a presidential decree on the opening of the Consulate General of Kazakhstan in Busan in 2021, and the government of South Korea agreed. Therefore, in May 2022, the Consulate General of Kazakhstan in Busan was officially opened. One of the main tasks of the Consulate General is the development of bilateral relations between the two countries in the field of culture, economy, and education. At the same time, a consulate has been established to provide support for consular issues to Kazakhstan citizens currently living in Korea, especially Kazakhstan citizens who have moved to Korea from Kazakhstan and are living in various residences. I see. So one of the main tasks for the Consulate General is the development of bilateral relationship, focusing on culture, economy, and education, as well as supporting Kazakhstan citizens here in our city of Busan and Korea as well. So that is why the Consulate General of Kazakhstan opened its doors in Busan, and you mentioned in 2022. So great to hear. Now, recently, there was a summit between Korea and Kazakhstan in New York, as well as a meeting between the Korean Prime Minister and the Speaker of the House of Representatives of Kazakhstan. So it seems the relationship between Korea and Kazakhstan is getting closer. What are your thoughts on this? Иә, Қазақстан мен Корея стратегиялық серіктестіктер болғандықтан жоғары деңгейдегі кездесулер алмасулар жиі болып тұрады. Соның дәлелі ретінде өзіңіз атап
өткеніңіздей, жақында екі мемлекет басшылары Қасым-Жомарт Тоқаев пен Юн Сок Йол Нью-Йоркте екі жақты кездесу өткізіп, Қазақ-Корей стратегиялық серіктестігін одан әрі дамыту перспективаларын талқылады. Сонымен қатар, үстіміздегі жылдың 19 қыркүйекте Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов бастаған мәжіліс депутаттары Сеулде өткен Орталық Азия елдері мен Қазақстан Республикасы арасындағы ынтымақтастық мәселелері жөніндегі парламент спикерлерінің бірінші кеңесіне қатысты. Ресми сапар барысында делегация басшысы Корея Республикасы ұлттық ассамблеяның төрағасы Ким Джин Пьомен және Корея Республикасының премьер-министрі Хан Док Сумен екі жақты кездесулер өткізіп, елдеріміз арасындағы берік серіктестік қатынастарды одан әрі дамыту жолдарын талқылады. Жоғарыда аталған ең жоғары деңгейдегі кездесулер екі мемлекет арасындағы достық қарым-қатынастарды одан әрі нығайтуға және экономикалық байланыстардың одан әрі қарқынды дамуына маңызы зор екенін атап өткім келеді. Yeah, Kazakhstan and South Korea are strategic partners and have frequent high-level talks and exchanges. As you can see, Kassam-Jomart Tokayev, Kazakhstan president, and President of Korea Yoon Suk-yeol recently held bilateral meetings in New York to discuss the prospects for further development of the Kazakh-Korean strategic partnership. Right. In addition, on September 19th, Kazakhstan's National Assembly Speaker Koshanov Yeroan attended the Congress presidential meeting on cooperation between Central Asia and the Republic of Korea in Seoul. During the official visit, the head of the delegation held bilateral talks with National Assembly Speaker Kim Jin-pyo and Prime Minister Han Dok-soo to discuss ways to further develop the partnership between the two countries. I would like to note that high-level talks are important for further strengthening friendly relations between the two countries and for developing economic relations more dynamically. Absolutely. And like you mentioned, Kazakhstan and South Korea are strategic partners, and they're continuing that discussion to build and develop that partnership between the two countries. So let's talk a bit more in detail about these cooperation and the economic cooperation between the two countries is strong as we can tell. So much so that the amount of money that Korea invests in Kazakhstan is in the top 10. So tell us a bit about this. Қазақстан шетелдік инвестицияларды тарту бойынша орталық Азияда көшбасшы болып табылады. 30 жыл ішінде Қазақстанға 425 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестициялар тартылды. Бұл аймаққа барлық инвестициялық ағынның 60%-ын құрайды. Оңтүстік Корея топ 10-қа кіреді және Қазақстан экономикасына инвестиция салған елдер арасында 6-шы орын алады. Соңғы 3 жылда Оңтүстік Кореядан Қазақстанға тікелей инвестициялар көлемі 2020 жылы 451 миллион ақш долларынан 2022 жылы 1,5 миллиард ақш долларына дейін 3 еседен астам өсті. Және біз осы бағытта ынтымақтастықты арттыру үшін үлкен әлеуетті көріп отырмыз. Оңтүстік Корея машина жасау, автомобиль жасау, химия және басқа да өңдеу салаларында озық технологияларға ие. Қазақстанда қолайлы инвестициялық ахуал қалыптасып, салықтық жеңілдіктер берілуде. Біз оңтүстік кореялық компанияларды белсенді диалог пен ынтымақтастыққа шақырамыз. Бас консулдық жағынан Қазақ Инвест ұлттық компаниясының өкілі жұмыс істейді. Ол оңтүстік Кореядан келген бизнесмендердің инвестициялық бастамаларын іске асыруға қажетті жәрдем көрсетеді. Kazakhstan is a leader in attracting foreign investment in Central Asia. Over the past 13 years, Kazakhstan has attracted $425 billion in direct foreign investment. This is 61% of all investment flows in the region. Korea is also ranked in the top 10 and the 6th among countries that have invested in Kazakhstan's economy.
Over the past 3 years, direct investment from South Korea to Kazakhstan has more than tripled from $451 billion. So we see great potential to extend cooperation in this direction. Korea has advanced technologies in mechanical engineers, automotive, chemical, and other manufacturing fields. Kazakhstan has a favorable investment environment and offers tax incentives for foreign investors. We urge active dialogue and cooperation with Korean companies. So the Consulate General has the head of the state-owned enterprise Kazakh Investment Group, Kazakh Invest, which provides the necessary support for implement investment initiatives for Korean entrepreneurs in Busan. Wow, great to hear. So Kazakh Invest, which is providing support for investment initiatives for Korean entrepreneurs. And you mentioned that South Korea is sixth among countries that had invested in Kazakhstan's economy. Mentioned that it tripled too. So it's a growing investment from Korea to Kazakhstan, which is great to hear in terms of cooperation and relationship between the two countries. Then, what's the consensus that your country has about companies in Korea? Қазақстанда Корея капиталының қатысуымен құрылған 500-ден астам компания жұмыс істейді. Samsung, LG, Hyundai, Kia танымал Корей брендтері. Ең алдымен олар озық технологиялармен негізделген өз өнімдерін бағасы мен сапасына табысты үлесімі арқасында қазақстандық тұтынушылардың арасында танымал. Yes, it's a good question. Kazakhstan is home to over 500 companies with Korean capital participation. Renowned Korean brands such as Samsung, LG, Hyundai, and Kia have earned widespread recognition. Their popularity among Kazakh consumers is attributed to the successful fusion of affordability and top-notch product quality, all entered in cutting-edge technologies. So definitely popular among people and also companies in Kazakhstan when it comes to affordability, as you mentioned. Also, product quality is definitely being appreciated in Kazakhstan, which is great to hear. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview talking about the relationship between Busan and Kazakhstan with the Consul General of the Republic of Kazakhstan in Busan, Mr. Ayan Kashabayev. As well, we have the Vice General of the Republic of Kazakhstan in Busan, Ms. Baynur Aytbayeva, who is interpreting for us from Kazakh to English and English to Kazakh. And just hearing the language as well, such a beautiful language to just listen to here in the studio. Now, it's known that Kazakhstan is likely to reintroduce nuclear power plants and that they are considering South Korea as a partner in this work. So tell us a bit about this. Атом электростанциясын салу туралы шешім қабылдағанда, Қазақстан үкіметі барлық үміткерлердің мүмкіндіктерін және қуатын зерделеу арқылы таңдау жасайтын болады. Алайда Қазақстанда атом электростанциясын салу туралы түпкілікті әлі шешім қабылданған жоқ. Өткен айда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты жолдауында атом электростанциясын салу мәселесін жалпы халықтық референдум арқылы шешетінін мәлімдеді. Осылайша атом электростанциясын енгізудің орындылығы жалпы халықтық референдум арқылы шешілетін болады. In deciding to reintroduce nuclear power plants, the Kazakh government will be research and study the possibilities of all applicants and make a choice. However, the Kazakhstan government has yet to make a final decision on the reintroduction of nuclear power plants. Therefore, the appropriateness of introducing nuclear power plants will be determined by a referendum. I see. So Kazakhstan government has yet to make a final decision, so we'll definitely have to keep an eye on this. Now, we talked about economic exchanges, but cultural exchanges are also becoming more active. Recently, the National Orchestra of Korea had put on a performance in Kazakhstan. So tell us about this. Қазақстан Республикасы бас консулдың қызметінің бір бағыты
болып екі жақтық мәдени қарым-қатынастарды дамыту болып табылады. Осыған орай Бусан және Алматы қалалары арасындағы достығына бір жыл толуына орай үстіміздегі жылдың 24-26 тамызында Бусан қаласы делегациясы сапары болған айтқым келеді Алматыға. Аталған сапар аясында Алматы қаласында Бусан қалалық дәстүрлі корей музыкасы оркестрінің мерекелік концерт өтті. Аталған оркестр корей дәстүрлі шығармаларымен қоса қазақтың белгілі әндерін орындағанда бүкіл зал қосылып ән айтқандығын атап өткім келеді. Сонымен қатар Бусан оркестрі қазақстандық сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамбльмен бірлесіп әйгілі Ариран әнін орындады. One of the activities of the Consulate General of Kazakhstan is the development of cultural exchanges between the two countries. In this regard, Busan delegates visited between August 24 and 26 this year to mark the first anniversary of the friendship between Busan and Almaty city. Within the scope of this visit, a performance by the Korean National Gugak Orchestra was held in Almaty. The orchestra played Kazakhstan famous songs along with traditional Korean works. All Almaty citizens played together when the sound was public. The Busan Orchestra also played the traditional Korean song Ariran with the Kazakhstan traditional instrument orchestra Sazgen Sazı. Wow, that's really amazing. So for the first anniversary of the friendship between the two cities, they were sharing even culture and music together, especially when it comes to traditional songs. So that's great to hear. Now, Busan has established a friendship and cooperation agreement with Almaty. And for those who don't know much about the city, can you tell us a bit about the city? Өте жақсы сұрақ. Алматы енді біздің оңтүстік қала, оңтүстік астанамыз деп атаймыз. Алматы Қазақстанның ең ірі мегаполисі. Ғылыми, білім беру, мәдени, тарихи, экономикалық, қаржылық, банктік және елдің индустриялық орталығы болып табылады. Қаланың аты Алматы, Алма қаласы деп аударылады. Алматы Еуразия құрлығының орталығында орналасқан. Қала тұрғындарының шамамен 2 миллионнан астам. Қазіргі таңда Алматы қаласында 18 театр, 45 мұражай мен сурет галерея бар. Алматыда қаланың ерекше мәртебесі көтеретін Қазақстандағы ірі банктердің бөлімшелері, көп қаржы институттар және еншілес компаниялар орналасқан. Сондай-ақ көптеген жетекші университеттер мен ғылыми зерттеу институттар бар. Қаланың шегінде Медеу және Шымбұлақ тау шаңғысы орталығы секілді көптеген спорт кешендері, альпинист туристік лагерлер, шипажайлар, демалыс орталықтары және кемпингтер салынған. Yes, great question. Thank you. Almaty is the largest city in Kazakhstan. It is a central city of science, education, culture, history, economy, finance, banking, and industry in the country. The name of the city is Almaty, which means the city of apples. Oh. Yeah, Almaty is located in the center of the Eurasian continent. The city has a population of more than 2 million people. There are currently 18 theaters, 45 museums, and art galleries in Almaty. Almaty has the largest bank branch in Kazakhstan, number of financial institutes and subsidiaries, and many major universities and research institutes. On the outskirts of the city are many sports complexes, hiking camps, resorts, leisure centers, and campsites such as Medeu and ski center and the Shimbuak ski resort. I see. So Almaty, city of apples, are there a lot of good apples? Yes, because yes, Апорт деген алма бар. Yes. I see. So city of apples, Almaty. Definitely will have to taste that one day. So share that it's the largest city in Kazakhstan, center of science, education, culture, history, economy. And also he mentioned different hiking camps and resorts, so tourism as well. So great to hear. Well, what kind of cooperation efforts had taken place between our two cities since the agreement? Екі қала арасындағы ынтымақтастық келісіміне бекітілгеннен кейін Бусан қаласының делегациясы 2 рет Алматыда болып қайтты. Екі қала мэрлерінің орынбасарлары, қалалық депутаттық кеңесінің басшылары деңгейінде кездесулер өтті.
білім саласында қарым-қатынастарды дамыту мақсатында екі қала университеттері студенттерінің өзара алмасу жобалары талқыланды. Сонымен қатар Қазақстанның Ulsan қаласында құрметті консулы Ли Сан-хун мырза бастаған кәсіпкерлер делегациясы Алматыда болып, қазақстандық әріптестермен кездесіп қайтты. Мамыр айында Busan қаласында Global Gathering фестивалі аясында Қазақстанның мәдени күні аталып өтті. Спорт саласында да көңіл бөлінеді. Атап айтқанда, осы жылы Сирым Корей күрес федерациясы мен Қазақ күрес федерациясы арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Келесі жылы Қазақстанда өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойынына Корей палуандары шақырылды. After signing a memorandum cooperation agreement between Busan and the Almaty cities, the Busan delegation visited Almaty twice, and the meeting was held with the attendance of vice mayors and between the two cities. In order to develop relations in the field of education, we discussed the exchange student project of the two city national universities. In addition, a delegation of Korean entrepreneurs visited Almaty on behalf of the Honorary Consul General Lee San-hoo of Kazakhstan in Ulsan and met with the delegation of Kazakh companies. In addition, on May of this year, Kazakh Culture Day was held in Busan within the scope of the Busan International Citizens Day Festival. In the field of sports, we also signed a cooperative memorandum between the Korea Shirum Association and between Kazakhstan Kules Federation. Korean wrestlers have been invited to the 5th World Nomad Games to be held in Kazakhstan next year on September. I see. So we can definitely tell there's various cooperation efforts that had taken place between two cities since the agreement. Then, what do you think needs to be done to ensure that Busan and Kazakhstan continue to have a mutually beneficial relationship in the future? Басыл консулдық ашылғаннан бері өткізіп жатқан іс-шаралар Пусанды Қазақстанды Пусанға танытуды біраз үлес қосты деп айтуға болады. Екі жаққа тиімді салалар бойынша кездесулер мен жиындар өткізіп жатыр. Болашақта Пусан мен Алматы арасында тікелей әуе қатынасын ашуға да сұраныс бар екендігін атап өту қажет. The events that have been held since from the opening of the Consulate General have contributed to the promotion between the two cities. Alternatively, it should be noted that there will be requests for direct flights between Busan and Almaty in the future. I see. So definitely direct flights between the two cities would help. Before we wrap up today's the interview, what are your plans and goals for the future? Енді осы жылдың қараша айының ортасында біз Busan қаласында Қазақстан-Корей бизнес форумын өткізу жоспарлап отырмыз. Кореялық компанияларды осы іс-шараға қатысуға және Қазақстанда бизнесті дамыту мүмкіндіктерімен танысуға шақырамыз. Сонымен қатар 15 қарашада Busan мәдени сарайында Алматыдан келетін сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің концерті өткізу жоспарлануда. Соған да қала тұрғындарын шақырамыз. Болашақта Корей тарапымен бірлесіп екі ел арасын жақындататын іс-шаралар өткізуге дайын екендігімізге білдіргім келеді. Yes, the Korea-Kazakhstan Business Forum will be held in Busan in mid-November this year. We will introduce opportunities for many Korean companies to participate in this forum and develop business in Kazakhstan. And it also hosts an invited performance of Kazakhstan's Almaty traditional instruments orchestra Sazgen Sazı at the Busan Art Center on November 15th. Therefore, today I want to invite Busan citizens to this event. I would like to express that I'm ready to hold an event to bring the two countries closer together
with the Korean side in the future. Thank Absolutely. you. Right. So we have the Korea Kazakhstan Business Forum held in Busan in mid-November, and then the invited performance of Kazakhstan's Almaty Traditional Instrument Orchestra at Busan Arts Center on November 15th. So you can definitely check it out as well. 네, 11월 15일에 부산 예술회관에서는 카자흐스탄 알마티 전통악기 오케스트라 사즈젠 사지 초청 공연이 개최될 예정인데요. 많은 부산 시민들이 또 같이 초대받아서 같이 가면 너무 좋을 것 같습니다. And I think definitely a start of cooperation begins with sharing of the culture, enjoying the time together. So this is going to be definitely a significant event held here in the city of Busan. And that's going to do it for today's The Interview with the Consul General of the Republic of Kazakhstan in Busan, Mr. Ayan Kashabayev, as well as Vice General of Republic of Kazakhstan in Busan, Ms. Barnur Aid Bayeba, who interpreted for us from Kazakh to English, which we appreciate so much. And it was the first guest from Kazakhstan here in the studio. So we thank you so much for being here today. Thank you, Mr. Pani. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. All right, and the time is now 11:34. Let's take a quick song break. This is Alvin Ordonez with How Much You Mean to Me. It's sometimes crazy when you wait away, like there's no hope and nothing matters today. The city's burning, I must find a way to live till I can learn to forgive. But I don't know, I don't know, I don't know. Oh, I don't know if I can dig so deep, anticipating the next time we will meet. I fear to find just what tomorrow bring, but I pray it's a better version of yesterday. And oh, I miss those times we would fall asleep while we were still on the line. All those times when we would talk about how happy we would be. But I still wish you were you and me, because you got me twisted. Oh girl, I'm down on my knees, I'm begging you. Oh, I'm begging you, please, will you stand by me? And I will whisper softly how much you mean to me. How much you mean to me, girl. La da 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 da. Her laugh, her smile are things that light up my day. Memories of her in my head, still not fading away. Wish she'd say okay, please don't go away. Please don't go away, because I find myself smiling every time I think of you. There's risks I have to take, I said this is our fate this time. Let's make things go our way. And I miss those times we would fall asleep while we were still on the line. All those times when we would talk about how happy we would be. I still wish you were you and me, because you got me twisted. Oh girl, I'm down on my knees, I'm begging you. Oh, I'm begging you, please, will you stand by me? And I will whisper softly how much you mean to me. You and me, you amaze me. Me without you, oh baby, that's crazy. Won't you come over and save me? And I miss those times we would fall asleep while we were still on the line. All those times when we would talk about how happy we would be. I still wish you were you and me, because you got me twisted. Oh girl, I'm down on my knees, I'm begging you.
welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:37, which means it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November, which is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's jump into it. In efforts to promote decentralization and regional balanced development, there has been a strong argument in favor of hosting the 2030 Busan World Expo. 2030 부산 세계박람회 유치는 지방 분권과 지역 균형 발전을 위해서도 꼭 필요하다는 주장이 나왔는데요. The National Conference on Decentralization emphasized in a press statement, and I quote, "The 2030 Busan World Expo, which is larger in scale compared to the Yeosu and Daejeon Expos, will have a more significant and far-reaching impact on the industrial, economic, and cultural landscape than events like World Cup or Summer Olympics." They went on to stress that, quote, "In this regard, hosting the Busan World Expo can serve as a catalyst for a national innovation and transition towards sustainable development." Also, they underlined the importance of World Expo hosting as a means to propel national balanced development and strengthen regional decentralization. And they also announced its plans to bolster efforts in support of this initiative until the decision day on November 28th. Additionally, An Kwon-uk, the co-representative of the local decentralization Gyeongnam Alliance, remarked the Busan Expo taking place in Busan, a city that has transformed from a poor nation to an economic powerhouse, is to serve as a significant example for other countries. Internally, it holds great significance within the context of balanced development, which I absolutely agree with. Okay, that was the update for the Busan World Expo daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. All right, let's talk about efforts to secure the 2030 Busan World Expo. The official promotional character, our Boogie, has been actively engaged in promoting the expo since last year. In November of last year, Boogie even traveled to Paris, where it even took a cruise to promote the Busan World Expo. Then in April of this year, Boogie welcomed the BIE delegation team at Busan Station. Most recently, Boogie had the opportunity to promote Busan's charm as the host city for the World Expo alongside the President of Korea, who attended the UN General Assembly in the United States. Character Boogie, though not quite suited for air travel due to his size, is committed to leading the charge in spreading the word about Busan in the future. So, here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. Can you guess Boogie's weight and height? 부기의 키와 몸무게는 얼마일까요? Can you guess our lovely Boogie's height and weight? The answer is he stands at 2 meters tall and weighs 100 kg. 네, 정답은 바로 키 2m, 몸무게 100kg인데요. 덩치가 좀 많이 큰 편입니다. 그죠? So Boogie, B-O-O-G-I, a name derived from Busan 갈매기, which means Busan seagull, is currently 20 years old, working as an intern in the new media department at Busan City Hall. When Boogie was first introduced in 2021, very few people recognized him. However, it has since garnered worldwide attention for his cuteness. And I remember maybe about 2 years ago, we interviewed Boogie here in Busan Worldwide to learn more about Boogie as well as things that he likes. He talked about little chips that he likes and goals he has to be worldwide, famous, representing Busan in the future. Well, that's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November, and we'll be back with Correspondent Report. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report.
All right, we are connected, and this is Correspondent Report connecting with Vietnam today. 네, 베트남 하노이의 정리나 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. So we have Miss Chong Nina connected, and she is based in Vietnam, Hanoi, and she'll be telling us everything that's going on in the country of Vietnam. So let's jump into it. It appears that in Vietnam, there's a recent surge of imitation Korean pears 배. 네, 베트남에서 최근 짝퉁 한국산 배가 활개를 치고 있다고 합니다. 배도 짝퉁이라니 무슨 소식일까요? 네, 저도 한국에서 크고 맛 좋은 우리 배만 먹다가 이 베트남 같은 외국에 나와 보니 조롱박 모양의 서양배 정도만 먹더라고요. 이 푸석푸석하거나 물렁하다 그래야 하나 이 한국 배어는 식감도 맛도 많이 다른데요. 그렇다 보니 크고 달고 아삭한 한국 배가 소개되면서 베트남에서도 애호가들이 생겨나기 시작했는데 문제는 이 중국산 배가 한국산 배로 둔갑하기도 한다는 것입니다. 그렇군요. So many Koreans, including our correspondent reporter, are accustomed to enjoying Korea's large, sweet, crunchy Korean pears, right? However, when we go to countries like Vietnam, we often encounter different pear varieties resembling those with a more like squishy texture. So they're different, right? And they look and taste quite different from the Korean pears that we know. And this led to the emergence of a market for larger, sweet, fresh, and crunchy Korean pears in Vietnam, but some sellers are labeling Chinese pears as Korean ones and selling them. So let's hear a bit more about this. 이 원산지를 속여서 한국 배라고 판매하는 건가요? 네, 맞습니다. 이 베트남 주요 매체들도 몇 번 다루기도 했는데요. 최근 국영방송 VTV가 여전히 이런 짝퉁배가 근절되지 않고 있다라고 보도했습니다. 이 수입과의 소매 업체들이 배에 한국어 라벨을 붙이고 한국산 배라고 판매하지만 원산지가 작게 메이드 인 차이나라고 적혀 있는 것입니다. 이 배 상자마저 신고 배라는 식으로 한국어로 적어놓고 그랬으니 이 상자 표기를 아주 꼼꼼히 잘 읽지 않는 이상 소비자들도 중국산 배를 한국산 배라고 믿고 비싸게 살 수밖에 없는 실정입니다. I see. So Vietnamese media outlets have reported on this issue several times, with the state-owned VTV recently highlighting the persistent problem of these imitation Korean pears. Fruit retailers are attaching Korean labels to Chinese pears and selling them, often with the origin discreetly marked as made in China. They even write Korean pears in Korean on the boxes, making it difficult for consumers to realize that they're purchasing Chinese pear at a higher price, believing that they are Korean pears. 원산지를 속이는 이런 짝퉁 배 때문에 한국 이미지가 자칫 타격을 받을 수도 있을 것 같습니다. 네, 온라인 쇼핑몰의 경우에도 상품명엔 한국 배인데 정작 원산지는 또 중국인 그런 사례가 빈번합니다. 이 베트남엔 지난해 우리 배 938만 6천 달러어치가 수출됐는데 이 배를 수출하는 국가 중에선 3위입니다. 그렇다 보니 농림축산부와 AT에선 홀로그램 스티커나 QR코드가 포함된 위조가 어려운 식별 마크를 부착해서 수출하도록 하고 있습니다. 그렇지만 중국산 배의 짝퉁 한국 라벨 디자인도 점점 정교해지고 있어서 현지 소비자들을 대상으로 한 홍보 노력도 필요할 것으로 보입니다. I see. So even in online shopping platforms, they often find products labeled as Korean pears, but in reality, they're from China. Last year, Vietnam imported Korean pears worth $9.38 million, making it the third largest importing countries for Korean pears. And to address this issue, the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, along with the Korea Agricultural Fisheries and Food Trade Corporation, AT, is incorporating hologram stickers and QR codes to ensure counterfeit-proof identification for exported pears. However, the designs of the imitation Korean labels on Chinese pears are becoming increasingly similar to real ones, so there are needs to and for efforts to promote awareness among local consumers. With that, let's move on to our next piece of news. In Ho Chi Minh City, Vietnam, there was an arrest of a Korean national who allegedly facilitated prostitution targeting Korean men. So let's hear a bit about this. 네, 다음 소식 볼게요. 베트남 호치민시에서 한국 남성들을 대상으로 성매매를 알선한 한국인이 현지 경찰에 체포됐다고 합니다. 이 내용 전해주시죠.
네, 지난주 사건이라 지금까지도 시끌시끌한데요. 베트남 호치민시 7군 지역에 위치한 식당에서 이 한국 남성들을 상대로 성매매를 알선하던 손모 씨 등 한국인과 베트남인 10명이 체포됐습니다. 이 7군은 한인들이 밀집 거주하고 있는 지역이기도 한데 식당이라지만 사실은 가라오케, 즉 변종용 주점이었다고 합니다. I see. So this is a recent incident that has been making headlines. In District 7 of Ho Chi Minh City, a restaurant that primarily targeted Korean men for prostitution services was exposed, leading to the arrest of 10 individuals, including the Korean owner involved in the operation. District 7 is known for its high concentration of Korean residents, and although it operated as a restaurant, in reality, it was a variant of an entertainment establishment. 규모가 커서 이 현지 언론에서도 상당히 크게 보도가 됐다던데요. 네, 이 4층 규모 식당에 28개의 룸을 갖추고 200여 명의 여성들을 고용해 한국인들을 상대로 성매매를 했다고 합니다. 이 베트남 공안 당국에 따르면 단속을 우려해서 베트남 손님은 아예 받지 않고 여권을 제시하거나 주인과 친분이 있음을 증명한 한국인 남성 손님들만 받는 치밀함까지 보였다고 합니다. I see. So the restaurant had 4 floors, equipped with 28 rooms, and employed over about 200 women who provided sexual services to Korean customers. According to Vietnamese law enforcement authorities, they were quite selective in their clientele, only accepting Korean male who provided their passports or proved connections with the owner, while Vietnamese customers were turned away. 인근 숙박시설까지 동원해서 성매매까지 알선했다고요? 네, 베트남 여성 종업원들도 이 성매매 가능 여부에 따라 구분을 해놓고 인근 호텔이나 아파트를 들려 성매매를 알선했습니다. 이 베트남 공안에 성매매 현장도 같이 적발됐는데 이 여성 종업원들의 경우 하나로 약 17만 원에서 28만 원을 받고 성매매를 했다라고 진술했습니다. 그렇군요. So the Vietnamese female employees working in the establishment were divided based on their willingness to engage in sexual services, and they even utilized nearby hotels and apartments. Now, local authorities also discovered instances of sexual activities on the premises, and the women were reported to receive payments ranging from around 170,000 to 180,000 won for their services. 베트남은 사회주의 국가라 처벌이 엄하지 않나요? 네, 포주나 성매매 알선 조직원들은 6개월에서 5년의 징역형에 처해지고요. 또 이 성매매 혐의로 유죄 판결을 받은 외국인의 경우 추방까지 될 수 있습니다. 사실 호치민도 그렇고 하노이도 그렇고 이런 업소들이 적지 않은데요. 어떻게 보면 참 부끄럽지 않을 수 없는 일입니다. Absolutely. So those involved in facilitating or participating in prostitution can face sentences ranging from 6 months to 5 years in prison, and foreigners found guilty of involvement in prostitution may also face deportation. Prostitution-related incidents like this are not uncommon in cities like Ho Chi Minh City and Hanoi, so definitely embarrassing, but also absolutely in need of awareness when it comes to and more action and when it comes to police from Vietnam. Now, let's move on to the last piece of news. After Joe Biden, the president of the U.S., visited Vietnam last month, there are now reports suggesting that Xi Jinping, the president of China, might be considering a visit to Vietnam. 다음 소식 볼게요. 지난달 베트남을 찾은 조 바이든 미국 대통령에 이어서 이번엔 시진핑 중국 국가주석의 베트남 방문 가능성이 나오고 있다고요. 네, 소식통을 이용해 10월 말 11월 초 베트남 방문을 준비 중이다라는 외신들의 보도가 나왔습니다. 이 중국과 베트남이 양국 공동 성명을 만드는 작업도 진행 중이라는데 이 베트남 방문에 대해서는 아직 정식적으로 발표되지는 않은 상태입니다. 또 방문이 취소되거나 연기될 가능성도 있다고 합니다. I see. So reports have hinted at preparations for Xi Jinping's visit to Vietnam in late October or early November. Both countries are currently working on a joint statement, and there has been no official announcement regarding Xi Jinping's visit to Vietnam, and it's possible that the visit could be canceled or postponed. 미국과 중국의 경쟁이 치열해지면서 베트남의 몸값이 높아진다더니 그 덕분인가 보군요. 네, 로이터 통신은 양국이 공동 성명을 만드는 작업을 진행 중인데 이 공동 운명체라는 표현을 포함하느냐 여부를 놓고 베트남 측이 조심스러워하고 있다고 보도했습니다.
이 지난 9월 10일에서 11일 베트남을 국빈 방문한 바이든 대통령이 양국 관계를 가장 높은 단계인 포괄적 전략적 동반자 관계로 격상해서 이 중국으로서도 베트남과의 관계를 다시 확인할 필요가 있을 것 같습니다. I see. So Reuters reported that Vietnam is treading carefully regarding the use of terms in the joint statement. President Biden elevated the relationship between the U.S. and Vietnam to the highest level, termed a comprehensive strategic partnership during his state visit to Vietnam in September. So China may wish to reaffirm its relationship with Vietnam during Xi Jinping's visit. 이 시진핑 주석의 베트남 방문이 성사된다면 세 번째 방문이죠. 네, 시 주석은 2015년 국빈 방문, 2017년 아시아 태평양 경제협력회 APEC 정상회의 참석으로 베트남을 두 차례 찾은 바 있습니다. 2015년 방문 당시엔 베트남 국회에서 연설을 하기도 했는데요. 이 베트남이 동남아시아는 물론 글로벌 제조 허브로 전략적 중요성이 커지는 데다 미국과 중국이 패권을 놓고 경쟁하는 상황인 만큼 이 시 주석이 베트남을 찾아 어떤 메시지를 내놓을지 또 베트남이 어떤 반응을 보일지에 대한 관심도 커지고 있습니다. 그렇군요. So President Xi Jinping visited Vietnam in 2015 for a state visit and in 2017 to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. And during his 2015 visit, he delivered a speech at the Vietnamese National Assembly. With Vietnam's rising strategic importance as a global manufacturing hub, as well as its location in Southeast Asia, where the U.S. and China are competing, President Xi's visit to Vietnam is generating interest regarding the messages he may convey and how Vietnam will respond as well. Well, that's going to do it for today's Correspondent Report, connecting with our reporter based in Vietnam, Hanoi, Ms. 정리나. 네, 베트남 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, and that was Ms. Chong Nina based in Vietnam, Hanoi, getting all the latest information and news coming from Vietnam. And the time is now 11:54, which means it is time to wrap up the show for today. But listeners, we'll be back tomorrow for more interviews and Correspondent Report as well. This program was produced by Tina Park, written by Pang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is Dan and Shay with Save Me the Trouble. I'll see you tomorrow. I can tell by the way that you're stirring your drink. Oh, we're already playing with fire. Said that you had to go about an hour ago. Baby, you're such a beautiful liar. It feels like a movie I've already seen. So right now I'm begging you, please. Why don't you save me the trouble? Keep those pretty blue eyes to yourself. Why don't you save me the trouble? Give that heartache to somebody else. If you're the kind of girl that's only gonna wanna love and leave a guy like me alone in this bar drinking double, why don't you save me the trouble? Save me the trouble, baby. Now the closer I get to the red on your lips, I can feel myself falling all crazy. 'Cause just a little kiss and I can never get you out of my mind. So before you go wreck my whole life, why don't you save me the trouble? Keep those pretty blue eyes to yourself. Why don't you save me the trouble? Hi,